Amukira geithio tukoyo wa tariki mugwanja mweri wa 11 mwaka wa 2023 ni mwihoko wakwa ati ni watidia thayo oyo ni Mutamburuko wa Mohoro na ni maige tukuhariirie ari ni hamwe na riboti egie shira wa kuhagura governor wa Meru Kawira Mwangaza na kana hihi kwina mwihoko wake gukorwa akihonokio ni bunge ya Senate iri yothe no maya na magi maige ni thutha wa matemo ma Mohoro. Maria tukuhariirie Mutamburuko-ini. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead to the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. Bunge ya Senate kwambĩrĩria gũthikĩrĩria mahitia mugwanja maria mambĩte mũthingi wa kũhagũrwo kwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gũkũ nake gavana akĩregana na mahitia maya mothe. Minister wa Githomo Ezekiel Machogu kwendeleza kurekereria kwa mũigana wa shilingi bilioni 5.2 cia ngombo ya HELB kũrĩ arutwo a mwaka wa mbere a university. President William Ruto kuruguria kamite ya guthuthuria na kuriha mathiri ma thirikari nene na iria cia county akiuga mũigana wa shilingi bilioni 77 cia mathiri ma mwaka ũyũ wa kigina ni igwikirwo budget-ini ya ihinda iria yetereire kuhitukio ni bunge. Na ojoria na hori biashara tauni-ini ya Kagumo kaunti-ini ya Kirinyaga gutara hathara nene kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũici ũrĩa wehereire mwena ũyũ amwe makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangũi wa Mwangi ritwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Na rĩu tũkĩambĩrĩria bunge ya Senate ũmũthĩ nĩ yambĩrĩirie gũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo kwa gavana Kawira Mwangaza kũrĩa arũgamĩrĩri a wadi ya kaunti ĩyo morĩtie Senate ĩkindĩre kũhagũrwo gwake nĩguo kũnina ndũgamano cia ũtongoria kaunti-inĩ ya Meru. Ona kũrĩ ũguo Governor Kawira kũgerera mawakiri yake nĩ agĩire kĩene thitango iria imũkũrĩire maitho akiuga itikinyanĩire ikĩro cia kĩwatho na kũrĩa orĩtie maseneta mathingate kĩhoto magĩtua cira ũcio. Shira wa kuhagũrwo kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni wambĩrĩirie gũthikĩrĩrio ũmũthĩ bunge-inĩ ya Senate na kũrĩa kanire thitango ciothe mũgwanja iria imũkũrĩire maitho. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead to the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. Kugerera mawakili yao matongoretio ni Muthomithio Nkolu arũgamĩrĩri a ward ya kaunti ya Meru ni morĩtie maseneta makindire kuhagũrwo gwa Kawira ta gavana wa Meru makiuga ũtongoria wake ni ũkĩrũkĩte mĩhaka na kũhanda ngahĩha kaunti-inĩ ya Meru. We are asking you to borrow from Nicholas I of Russia in 1826 to prove that the Senate of the Republic of Kenya can actually do things properly by impeaching a rogue governor. Thionkolu ni ongereire kuga Kawira ni kũigio teragwo na ndangĩcenjia na ũguo kũria maseneta matikaheneke ni kwĩnyihia gwake ta ũrĩa ekire mwaka mũhĩtũku rĩrĩa arĩ na cira ta ũyũ wa kũhagũrwo. In short, she will come to you looking as meek as a lamb. But luckily we have lived through the experience, Mr. Speaker. Our message to the Senate is if you acquit her this time, she will walk out this door and it will be kaende, Kusera. Whatever will be, I don't care. Na liwalo, and Meru will be back to the perpetual, endless crisis. Ona kũrĩ ũguo Kawira kũgerera mawakiri yake matongoretio ni wakiri Elisha Ogoya ni agĩire kĩene thitango ciothe iria imũkũrĩire maitho akiuga wĩira ũrĩa ũtemanĩtio nĩ bunge ya Meru ndũkinyanĩire ikĩro cia kĩwatho. Evidence is not counted. Evidence is weighed. Eventually, put this evidence on the weighing scale and come to a consensuous conclusion that can we in good conscience remove a fellow citizen from the high office of governor on the strength
of the material presented before us. Oho Kawira ni akuruhanetie kuhagurwo gwake na itumi cia giuteti kaunti-ini ya Meru rugakiuria maseneta matigetikire kuhumbo maitho na itumi cia giuteti magikinyaniria itua riao ria muthia. 4 things belong to a judge: to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, and to decide impartially. If you do that, she asks for no more favor. The chips will fall in their place, and she will naturally be vindicated. Shira wa Kawira ũrathikĩrĩrio nĩ seneti ĩrĩ yothe kũrĩa maseneta mauma na mweke wa kũũria mawakiri na aira ciũria kũrĩa ũmũthĩ aira mbunge ya Meru nĩo mekũhũngagwo mahũri arĩ nĩ hamwe na mũtongoria wa arĩa aingĩ Evans Karia na Paul Mwaki Aremi ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya kũramata wendia wa njohi kaunti-inĩ ya Meru hamwe na thitango iria Kawira athitangĩirwo nĩ ũhũthĩri mũũru wa wabici na indo cia mũingĩ ũndũ ũmwe na kwandĩka andũ wĩra hamwe na andũ a nyũmba yake ategũkuruhania bodi ya wandĩkani ya kaunti ĩyo. Forwarded to the handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Thirikari nĩ ĩrekereirie mũigana wa ciringi bilioni 5.2 mbeca cia mahũthĩro ma arutwo a university mwaka wa mbere arĩa maingĩrire thukuru mĩeri 3 mĩhĩtũku marĩa mokĩte rĩrĩ arutwo mambĩrĩirie gũthethũka thutha wa mbeca ici kwaga kũmakinyĩra ũmũthĩ ta ũrĩa thirikari yeranĩire kiumia kĩhĩtũku. Ngina wa Wandurwa nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Muthenya wa ũmũthĩ ũgũtanyĩtwo gũkinyia muthia mĩtangĩko ya arutwo a university a mwaka wa mbere thutha wa thirikari kiumia kĩhĩtũku kwĩranĩra kwambĩrĩria kũrekereria kĩgĩna kĩao kĩa mahũthĩro ũmũthĩ. Brian Otieno nĩ mũrutwo wa mwaka wa mbere thukuru-inĩ wa university wa Kenyatta, nawe hamwe na aruna ake matarĩirie atĩ matanya mao matinakinyanĩra ũmũthĩ ĩndĩ no megũthiĩ na mbere gweterera. We were ready for Tuesday, very ready for Tuesday, but come today the readiness has come with disappointment. This is my first semester in the university, but it seems like I've been here for 4 years, like struggling. It has been a long one financially. Ona kũhanũra ũguo kũrĩ akaunti cia arutwo ironania marĩ mũtaratara-inĩ wa kwambĩrĩria kwamũkĩra kĩgĩna, arutwo angĩ nao makiuga matirĩ na mwĩhoko o wothe atĩ mbeca ici nĩ ikamakinyĩra. My portal is saying not registered, yet I applied, I followed all the protocols, everything, yet it's saying not registered. So I don't know what the government is planning for us. My portal reads verified. Yeah, it was verified last week, but I have not yet been allocated. Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu ona kũhanũra ũguo augĩte thirikari nĩrekereirie kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 5.2 iria ibatie kwambĩrĩria gũkinyĩra arutwo aya ihinda o rĩothe. We have been doing some analysis. It has taken a little bit of time in order to determine who comes from where. We have now released 5.2 billion to the first years in the form of loans. Agĩtarĩria moritũ marĩa arutwo aya makoretwo makĩgerera, Vanessa Ngugi ũmwe wa arutwo atongoria university-inĩ ĩno augĩte aingĩ maya kũremererwo gũthiĩ na mbere na mathomo mbeca ici ingĩcerithĩrio makĩria. A big number of these students are already being crushed. Many are calling off their semesters. Many are giving up on life. A big number of first-year students are being forced to hustle. Comrades cannot eat because they don't have help. We are asking the government to release the help because so many students are going to call off their semesters. Arutwo aya maugĩte mũtaratara ũyũ mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university waya kũhingĩrĩria nja arutwo aingĩ arĩa mararĩ na mwĩhoko atĩ thirikari nĩ gũkũrana bata wao mũnene wa kwĩgwatĩra gĩthomo, no rĩu marĩ na wagagu amu matiũĩ megũkorwo makĩamũkĩra mbeca cigana kuma kũrĩ thirikari na nĩ mbeca cigana aciari mabatie kũrĩha. If the government doesn't chip in, my parents I'll be forced to call off my semester because otherwise where will I get my fees from?
Where will other comrades get their fees from? Machogu nĩ ateteire mũtaratara ũyũ akiuga nĩ ũrahe mĩeke iganaine arutwo kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete oro ũndũ ũmwe na arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti. Ekwaragia ũũ hĩndĩ ya icera rĩa gũthũrima ũkinyanĩria wa mĩtaratara ya gĩthomo thukuru-inĩ wa University wa Kisii kũrĩa ahinyĩrĩirie University kũnyihia mahũthĩro ma kĩmbeca marĩa makoretwo makĩgucĩrĩria mathirĩ manene University-inĩ nyingĩ. We have said that you have to focus on the core functions of the university such that all universities, the only recruitment they will be able to do when it is necessary is for the teaching staff. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandũrwa. Na rĩu thirikari nĩ ĩrugũrĩtie kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩkũrora na kũheana mendekithia kũrĩ ministry ya kĩgĩna harĩ ũrĩhi wa mathirĩ marĩa onjoria arĩa marutithanagia wĩra na thirikari nene na cia county matarĩhĩtwo. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa ministry ya kĩgĩna kwambĩrĩria gũthũrima mathirĩ maya kuma mwaka wa 2005. No kwa ihinda rĩrĩ thirikari yugĩte kwambĩrĩria na mathirĩ ma mwaka ũyũ wa kĩgĩna itemi-inĩ rĩa kũng'ethanĩra na ngombo na mathirĩ ma thirikari. Mohoro wa Ndung'u nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Rĩkoretwo arĩ ihinda iritũ kũrĩ ahũri biacara arĩa marutithanagia wĩra na thirikari nene na thirikari cia county, no rĩu kwaya kũgĩa na ihomoka. Ũmũthĩ kamĩtĩ ya mwanya amemba 20 nĩ ĩrugũririo rungu rwa ministry ya kĩgĩna ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũthũrimi mũnene wa mathabu ma thirikari hĩndĩ ya President Uhuru Kenyatta Edward Ouko. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa amemba aya arĩ maabitha manatungata ta andĩki a karu na ataaramu wa mathabu ma thirikari. It is yet another moment in our history that we need to clean our slate and do justice to everybody, especially the people who do business with government. We are going to, at least in a small way, start showing that the government is serious about resuscitating the economy. In fact, it is part of a small way of pumping back a very needed capital into the productivity. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩambĩrĩria kĩbarũa kĩayo ĩkũmũrĩka mogarũrũku watho-inĩ wa ũramati wa mbeca cia mũingĩ PFM nĩguo ĩhote gũthũrima mathirĩ ma mĩaka 17 mĩhĩtũku. Thirikari-inĩ ya President Mwai Kibaki marĩa maturanĩirwo me mothe nĩ ma mũigana wa birioni 640. The total outstanding national government pending bills as of June 30th, 2023 amounted to 567 billion. And they were comprised of 435 billion, 443.6 billion for state corporations and semi-autonomous government agencies, and 123.9 billion for ministries, departments, and agencies. And during the same period, counties reported 164.8 billion. Munini wa President Rigathi Gachagua augĩte rĩrĩ nĩ ikinya rĩa mwanya harĩ gũcokia mwĩhoko wa arĩa marutithanagia wĩra na thirikari nene na thirikari cia county kuona aingĩ ao nĩ matahirwo na mĩtũrĩre yao ĩgĩcenjia. They will advise on reforms and measures that will ensure future accumulation of pending bills is avoided. And I have no doubt in my mind that they have exercised good discretion with integrity and analyzed these bills so that those that are payable can be paid. And where there are cases that the bills are not genuine, then the taxpayer is not overburdened with bills that should not be. I am very confident that no bill that is not worth paying for will be paid for. Gĩkundi kĩa mbere kũgunĩka na ũrĩhi wa mathirĩ maya nĩ arĩa marutithanĩtie wĩra na thirikari mwaka ũyũ wa kĩgĩna kũrĩa ciringi birioni 77 ikũrĩhwo ta ũrĩa bajeti ya ihinda ĩrĩa ĩtwarĩtwo bunge-inĩ yendekithĩtie. I've crossed this financial year of 23-24 with 77.5 billion pending bills, which we have said become first charge of this year's budget, and we regularize through supplementary. Kamĩtĩ ta ĩno yombĩtwo mwaka wa 2005 thirikari-inĩ ya President Mwai Kibaki. Rĩu President William Ruto akiuga arĩ na mwĩhoko na thirĩ wa bũrũri nĩ ũkũng'ethanĩrwo naguo na ũhũthũ. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Nĩ ngatho we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburuko wa mohoro. Twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro hanini twĩna riboti makĩria wona twacokereria.
Ronaldo and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya. Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rũhonge rwa kũũngania magoti KRA nĩ rũteteire ikinya rĩarĩo rĩa kũrũmia ũngania wa magoti icukĩrĩ-inĩ cia ndege na meri. KRA kiuga atĩ ikinya rĩrĩ rĩrĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra gũtirĩ na indo ciraingĩra bũrũri-inĩ cingĩkorwo irĩ ũgwati kũrĩ bũrũri. KRA yugĩte mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ ĩhotithĩtie kũũngania ciringi mirioni 51 ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3. Kimani wa Ngũnjiri ena ndeto makĩria. Gũkũ nĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA gũkũ Nairobi. Na mbica ĩno ĩronania andũ arĩa maraingĩra gũkũ Kenya kuma mabũrũri-inĩ ma nanja na mũtaratara wa kwamũkĩra mĩrigo yao ĩrĩa mokĩte nayo. Mĩrigo-inĩ ĩno ĩmwe nĩ ĩkĩrĩtwo rũri rwa X kuuga atĩ ĩrĩ na indo cirabatara gũthũrimwo kana nĩ cibatiĩ kũrĩhĩrwo magoti kana ca mbere ya gũcoka kũrekererio cingĩre bũrũri-inĩ, na mũtaratara ũyũ ũratwarithio na mbere nĩ rũhonge rwa kũramata ũngania wa magoti KRA. I don't have one. So you're just bringing them for your friends? Yeah. What is the value? Oh, I paid $100 at the dollar store for them. $100 for the all of them. All of them. Yeah. I think they check for if there's any excess stuff like laptops or electronics that you probably you're coming to sell it or something like that. Mwena ũngĩ wa kĩharo gĩkĩ nĩ mbica cia imwe cia indo iria ciokire na andũ makĩenda kũingĩra nacio gũkũ bũrũri-inĩ no matietĩkĩririo. Imwe nĩ gũkorwo citirĩ na marũa na ingĩ nĩ kwaga gũcirĩhĩra magoti nĩ ũndũ wa gũkorwo matarĩ na ũmenyo ũcio. You can come in with your drone, but you need to get a permit before you get in. So you can apply online. Akorwo no woka na tukiuga mũcinga ũthiĩ kwa Firearm Bureau ũheo permit, wona woka na permit tũgakũnengera mũcinga waku. Nĩ tuge nĩ woka na ndawa ici nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũchekwo ũhoro wa standards rĩngĩ nĩ Kenya Bureau kana wizara iria ingĩ. Ũngĩthiĩ ũheo permit woka kũrĩ ithuĩ no gũkũnengera tũkũneaga.
Kuringana na mabithaa KRA, mutaratara uyu wa kuriha magoti kuri indo citiganite iria cikiritie ciringi 75,000 wanjiriirie mwaka wa 2004, no matuko-ini ma ica ikuhi mutaratara uyu ni ugathitwo niguo guthinga marima na mathenya maria mangikorwo ho, na macungiririo ni mateta maria makoretwo makirekererio ni muingi. No KRA ni iteteire na kuga ati muoroto munene ni kugitira bururi. Also have a mandate and obligation to protect legitimate trade, and we do that by ensuring that for items that are being brought in and are due for customs duty, that they are properly assessed and there's a pathway for which payment of duty is done. We're going to collect taxes, but as you collect taxes, nobody is going to feel that they are being harassed at our airport. Minister wa ugendi Alfred Mutua ni umwe wa mabithaa aria umuthi mekinyirie kiharo-ini giki unyitaniri na ruhonge rwa KRA niguo guthurima kana mateta ma ati KRA ni ranyarira andu igitie magoti maya, na augite ati riu ni gukugia uiguano thirikari-ini wa ati andu aria maratanya guka Kenya ni marimenyithagio magoti maria mabatie ni kurihira na indo iria irabatara marua niguo ciitikirio kuingira. Nobody will be harassed. Want it to be seamless as you come home. If you are a visitor, you are coming home, you've been living overseas, you are coming back, umenulia your dad koti, umenulia your mom viatu, umenunua some personal items from overseas. Lito leko ni Kimani wa Gujiri. Na tukimurika riboti igi, Ministry ya barabara na ukui ni yambiriirie kwarira mibango itiganite ya kugacirithia motungata ma athii iharo-ini cia ndege guku bururi-ini. Na kuringana na Minister Kipchumba Murkomen, matuko-ini turorete athii matigucoka guthingiririo kuma ngari-ini ciao riingiro-ini ria iharo cia ndege toria akoragwo ari mutugo. Guku ningi agietha urugamiriri wa iharo cia ndege bururi-ini gwika mituki na gwetha kihonia gia thina wa kwaraha mai kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta. Mwandiki witu Mwaura wa Gunya ena riboti ino. Thiko imwe thutha wa mbica cia amwe ya athii aria marari kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta utuku wa ira kuonania muiyuro wa mai kiharo-ini giki, undu umwe na kwaga mibango ya guthaitira athii kiharo-ini giki kumana na mbura nene iria irathie na mbere guthandana icigo-ini itiganite cia bururi. Minister wa ukui na barabara Kipchumba Murkomen ni atabanirie mucemanio na anyiti itemi matiganite hari urugamiriri wa iharo cia ndege na matha gwetha kihonia gia thina uyu. We have agreed that KAA move with speed to provide services for shielding passengers from rain. That includes for building canopies around the airport to make sure that the airport is friendly to people walking in and walking out. We have also agreed that to deal with the situation of the flooding inside the airport, Kenya Airports Authority is under instructions to first unclog all the drainage systems within the airport, but also to work with Kenya National Highway Authority to sort out the problem of Mombasa Road to make sure that the drainage system does not mess up with the airport. Rigeria mendekithia maya ma thirikari hari kugacirithia motungata kuri muingi ni kugathika macini cia kiriu riingiriro-ini ria kiharo kia Jomo Kenyatta niguo kuhonokia athii kumana na mutugo wa guthingagiririo kuma ngari-ini ciao toria akoragwo ari mutugo, undu uria thengia wa kugacirithia motungata kuri athii utanyitwo kunyihia muhatikano uria wiyumiragia kaingi na kaingi riingiriro-ini riri ria JKIA. We are going to ensure that we procure latest equipment that passengers can be screened in motion. They do not have to alight from their vehicles for purpose of screening those vehicles, except vehicles that are going to be established to have suspicious material, and therefore they will be stopped by the police for search, just like it happens everywhere in the world. Iguru ria maya Murkomen ni ahithoririe mubango wa kumba gikundi kia mwanya kia maabitha borithi aria marirangagira iharo cia ndege bururi-ini na gutungatira athii gukwaniriire kweheria kandi ciothe cia maabitha aria mahitukitio gutungatira atongoria ngathi cia iguru iharo-ini cia ndege. I really hope that we can achieve to have a special unit for the port police for acceptable in an international airport. Na haha Murkomen na hithoria itua ria thirikari kumba chata ya kuramata iharo cia ndege bururi-ini na iria kumbwo ni anyiti itemi kuma honge ciothe iria ikoragwo ikuruhanitio hari uramati wa iharo cia ndege bururi-ini. I said earlier, and I want to reiterate that by the end of this month we should sign the charter.
The practice all over the world is that there must be one center of leadership at such a facility if provide services. Reirio gutafanio kiharo-ini giki marongoreirio kugacirithia mithiere ya thia aria mahuthira kiharo giki kia Jomo Kenyatta kurumirira mateta matiganite ma ihinda iraya makonainie na motungata maria athii mamukiraga kiharo-ini giki. Handũ-inĩ ha Kameme TV njitagwo Mohoro Wagunya. Na rĩu kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi KEPSHA nĩkĩũrĩtie ministry ya gĩthomo na anyiti itemi sector-inĩ ya gĩthomo kũnyitanĩra na kũgathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na ũigananu harĩ ũgai wa kĩgĩna kũrĩ mathukuru. Arutani aya oho kũheo mathomo makĩria megiĩ technology na waki wa irathi cia kũigana nĩguo gũtigĩrĩra gĩthomo gĩa CBC nĩ gĩakinyanĩra na njĩra ĩgwete. Kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi rungu rwa kĩama kĩao gĩa KEPSHA kĩrĩa kĩhanĩkaga o mwaka nĩ kĩambĩrĩirie ũmũthĩ kũrĩa megũkorwo makĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Johnson Zioka nĩorĩtie ministry ya gĩthomo anyiti itemi sector-inĩ ya gĩthomo kũnyitanĩra gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu wa kĩgĩna mathukuru-inĩ amu nokuo junior secondary rĩ ũndũ ũrĩa ũrabatara ũnyitanĩri mũnene. Equitable school resource allocation. 2. Professional development for school leaders, staff, parents and stakeholders. 3. Coordination among different levels of comprehensive schools. 5. Support programs for learners, including school meals, chaplaincy, guidance and counseling, mentoring, etc. And 5. Workload and well-being of education implementers. Ũyũ ũrĩ mwaka wa mũthia wa mũtaratara wa 844 mathukuru-inĩ ma mũthingi. Nzioka augĩte harĩ na bata mũthingi wa mathomo ma CBC warĩrwo ũrĩa kũbatiĩ kuma o kĩrathi kĩa mbere mwana ingĩra thukuru. Strengthening foundational learning or early years of learning level can lead to improved academic performance, long-term educational access, and a strong foundation for lifelong learning. Kĩama gĩkĩ no kĩhinyĩrĩirie bata wa arutani aya kũheo mathomo makĩria ũndũ mekũhota kũhũthĩra technology nĩguo makorwo maharĩrĩkĩte kũigana gũthomithia CBC. School aides, teachers and administrative staff require training and ongoing support to effectively use technology. KEPSHA needs to consider upscaling of professional development. Thirikari no ithingatĩtwo gũtigĩrĩra kũrĩ na indo ciothe iria irabatarania mathukuru-inĩ ma mũthingi nĩguo kũgacĩrithia mũtaratara wa CBC hatarĩ gũtigana thutha arutwo arĩa marĩ na mawathe na oho waki wa irathi cia kũigana ũkinyanĩrio. Provision of the necessary resources including materials and facilities for pre-primary education of all learners, including those with special needs, as well as diverse cultural backgrounds. Long-term planning to ensure a smooth transition from pre-primary to primary and to junior secondary. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ wega Wangui wa Mũirũrĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Reke tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ no ndũkehere mĩtambo-inĩ. Twĩna riboti makĩria wana twacokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu
yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jiggle, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. Niguo wa kere tukire na moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Rirembuka. Wakatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. Tuendelee ama tusiendelee. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Anakamna kinini Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. kinini kibukudu kamna kinini ki. Itikira gunyitio geni o ringi na riu thirikari itanyite kuhanda miti milioni 100 muthi wa mwambiririo kiumia giukite hindi ya thigũkũ ya uhandi wa miti. No ciuria ni ciyumiritie kana thirikari iri na miti ya kuigana thutha wa riboti ya ruhonge rwa kuramata mititu KFS kuga kuri ona miti milioni 60 tu. Minister wa mititu Swapan Tuya oigite igongona ria kĩbũrũri rigatongorio ni President William Ruto kaunti-ini ya Makueni na kuria a Kenya makegũrĩra miti na mahande. Gitau wa Wanjikũ ni watuharĩirie riboti ino. President William Ruto ni atanyĩtwo gũgatongoria bũrũri harĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte kaunti-inĩ ya Makueni gĩtomboya-inĩ gĩa Kiu. Akiaria na andĩki a mohoro thutha wa Minister wa ũgitĩri Kithure Kindiki kwanĩrĩra mũthenya wa mwambĩrĩrio ta thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ, Minister wa mĩtitũ na marĩa matũrigicĩirie Swapan Tuya oigĩte rĩrĩ nĩ ikinya inene harĩ gũkinyanĩria kĩoneki kĩa ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 thĩinĩ wa mĩaka 10 yũkĩte. National tree growing exercise will then concurrently run in all the 47 counties, presided over by cabinet secretaries. Nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ Tuya nĩ orĩtie a Kenya makegũrĩra mĩtĩ na mahande icigo citiganĩte kuona thirikari rĩ na kĩgĩna gĩa kũmagũrĩra mĩtĩ ya kũhanda. We don't have a budget currently, at least for this tree growing exercise on Monday. We are not purchasing any seedlings from the Kenyans. I want to persuade Kenyans, please take the initiative, including you guys of the media. Just buy 2-3 seedlings or 5. It's not too much to ask, and you will have something to show for a day that we are setting aside to restore our environment. So we will be depending on individual Kenyans to take personal initiative. We cannot supply seed to everybody, seedlings to everybody. Itanya rĩnene rĩa thigũkũ ĩno nĩ gũteithĩrĩria thirikari kũhanda mĩtĩ milioni 100 gũkũ Tuya akiuga gũkinyĩria Dithemba mwaka ũyũ makorwo mahandĩte mĩtĩ milioni 500. We intend that for the 15 billion trees, we are targeting to have not less than 30% of the 15 billion be composed of fruit trees
and fodder trees. No kĩoneki gĩkĩ gĩa thirikari gĩa kũhanda mĩtĩ mirioni 100 kĩronekana gũturura thutha wa rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KFS kuonania gũtirĩ na mĩtĩ ya kũhanda ya kũigana. Kũgerera ndũmĩrĩri ya KFS rungu rwa mũrũgamĩrĩri mũnene Alex Lemakoko oigĩte natharĩ-inĩ cia KFS kũrĩ na mĩtĩ ya kũhanda mirioni 18 nacio natharĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe kũrĩ na mĩtĩ mirioni 42 yothe gĩkinyeria mĩtĩ mirioni 60 riboti ĩrĩa Minister Tuya areganĩte nayo. And we have 151. That is not to say that that is the seedling numbers available in the country. That is just what we have in our records. Tuya aheanĩte kĩĩranĩro atĩ bũrũri ũrĩ na mbegũ cia mĩtĩ na mĩtĩ ya kũhanda ya kũigana na kũrĩa a Kenya honge citarĩ cia gĩthirikari na ikundi citiganĩte kũhanda mĩtĩ. Kenyans have the opportunity to even you can choose where to go and plant your trees. You can travel up country from Friday evening, do tree planting on Saturday, Sunday, Monday, and then come back to Nairobi. Na nĩguo kũgĩa na ithabu rĩa mĩtĩ ĩrĩa yahandwo, ministry nĩ ĩrugũrĩtie mũtambo wa thimũ ũrĩa akenya marĩkĩraga mĩtĩ ĩrĩa mahanda. One of the precursor activities is to popularize the Jaza Miti application. Right now what is registered is 121 million trees in the Jaza Miti application. That is way below what has been planted. So we want to course correct in terms of recording through the Jaza Miti application. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko. Tugithie na mbere ngucanio nĩ tumũkĩte gatagatĩ ka aikari a Maragwa na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mary Waithĩra wa Maua igũrũ rĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa Sabasaba. Aikari aya maugĩte mũmbunge ũyũ nĩ angĩambire gũthagania mũcemanio na honge itiganĩte cia ũgitĩri mbere ya atongoretie aikari gũtabania mũrũrũngano nginyagia ceceni ya borithi ya Sabasaba. Na mũthenya Waira wa Maua nĩaraugire OCS wa ceceni ya Sabasaba akoretwo agĩtia aikari na onjoria mwena ũyũ mahaki na ho kũnyitanĩra na arugi na endia a njohi cia ibango. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u niwe wĩna riboti ĩno. Nĩ mũrũrũngano wa mũthenya wa ira ũrĩa ũratongoretio nĩ mũmbunge wa Maragwa Mary Waithĩra wa Maua wa kũmenereria OCS wa ceceni ya Sabasaba akĩmũkuruhania na gwĩtia mahaki na kũnyitanĩra na arugi a njohi. Na kumana na mateta ma mũthenya wa ira rĩu gĩkundi gĩa aikari nĩ kĩyumĩrĩtie na kũregana na mũrũrũngano ũyũ makiuga mũmbunge ũyũ agĩrambire kũgĩa na gĩikaro na honge itiganĩte cia thirikari mbere ya gũtabania mũrũrũngano ũyũ nĩguo methe kĩhonia kĩa ũhagũku wa ũgitĩri. Issue ya security thĩinĩ wa Maragwa nĩwe tondũ we nĩwe ũĩ nũ ũkoragwo chairman wa security, we nĩwe ũĩ nũ ũikaraga thĩ magaikara thĩ makĩarĩria security, no mũingĩ ona ndũngĩmenya ona mũingĩ ũrĩa mũnini mũno wa Maragwa ndũĩ nĩa tondu nĩwe ũbatiĩ gũkorwo agĩikara thĩ na andũ acio makarĩrĩria. CC nĩ ũmũĩ, OCPD nĩ ũmũĩ, OCS nĩ ũmũĩ, nĩkĩ gĩkĩ kĩragiria atĩ wĩikare thĩ nao mwarĩrĩrie ũhoro wa ũgitĩri. Ũrathiĩ ũkoya andũ anake magathiĩ kũhũra police station na mahiga, tũramaka nĩ borithi citũ atĩ nĩ igũthiĩ Haiti ikoragwo, no rĩu already nĩ ithuĩ tũrenda gũciũraga gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Aikari aya mahithũrĩtie atĩ mĩrũrũngano tiyo kĩhonia gĩa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri na kũnina njohi thumu gĩcigo-inĩ gĩkĩ ĩndĩ ũndũ wa bata nĩ honge ciothe kwaranĩria. Nĩ tũĩ consequences cia maandamano, ona mũhũri wa biacara ũkũhingũrĩte nduka, ona mwendia wa waru ũkwendagia waru, ona mwendia wa thũkũma ũkwendagia thũkũma ndangĩendia. No maandamano mau ma bũrũri mũgima mararũgamirio na bũrũri ũragĩa thayũ. No kũrũgamĩtio maandamano ma bũrũri mũgima Maragwa nĩ gwĩkĩtwo maandamano matangĩnyihĩra mana. Wa Maua akĩaria thutha wa gũtongoria aikari nginyagia ceceni ya borithi ya Sabasaba mũthenya wa ira nĩ arakomithirie ciĩko cia borithi gwĩtia mahaki kuma kũrĩ aikari onjoria ũndũ ũmwe na atwarithia nduthi. Watu wako wanaitisha change na watu wako wanaitisha balance. IG Kome, hao watu wako wamekuwa treasury, wamekuwa road, usalama ni haki yetu. Ihinda-inĩ rĩu mũingĩ nĩ wendekithĩtie gĩikaro na honge cia wathani wa matũra nĩguo maruge ciĩgiĩ ũgitĩri wa Maragwa. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Tanzania rĩ. Na tũgĩtigana na icio arĩmi a matũra ma Matara na Mang'u gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mahĩmbĩirie ũrĩithia wa mbũri cia iria
ugethi wa kiguo kia mbura hamwe na gwithondekera thumu itanjira imwe ya kuhimbiria urimi wa kimerera. Maya mothe marongoreirie gubacirira maria maturigiceirie na makiria kunina ururu tiri-ini niguo kung'ethanira na moruru maria marehetwo ni ucenjia wa riera. Guku ni Ngamba mwena wa Matara Gatundu ya Rugongo, mucii kwa Mburu uria ukoretwo akigetha mai ma mbura na kiguo na kuhuthira mai maya kurithia thamaki na kurima mimera ya irio cia biacara. Mburu ari abitha wa borithi mbere ya acokete gutuika moho na uria aratutariria uria agiire na umenyo wa kugetha kiguo giki na mai nyumba-ini, githomo kiria athomithirio ni gikundi kia Road Kenya ari njera-ini ya Nairobi West Prison. Mburu ejete marima ma gutega mai maya kuma Rugongo nginya kianda wa mugunda wake maria onagiririe mai ma kiguo kia mbura na mai maya maingira marima-ini maya matonyaga tiri-ini o kahora na kuiga mugunda wake uri mugunyu na kumuhotithia gukuria indo itiganite. Na ndio naona hii mashimo nimeshimba kwa kutoka kwa shimo mpaka shimo ingine ni kama mita 4 mita 5 unashimba ingine, alafu katikati ya hiyo shimo na ile unaweka mtaro. Hiyo mtaro ni wakati wa maji imejaa inapea hii ingine, kutoka hiyo ingine unaweka tena mtaro inaleta hii ingine. Koguo uyu ti mucunge. Kuma haha tugathii itura-ini ria Kianganga mwena wa Mang'u kwa Gilbert Mucheru uria wihotorete guthaitira tiri na njira ya guthondeka thumu na mahuti ma miti, mututu wa mbao na indo ingi. Thumu uria aratutariria ni wa kimerera wa Bukasi. Turatumira thumu uria tuko twinaguo wa ng'ombe, tukawongerera indo ingi cigwitwo molasses, ukongerera burani, ukongerera muhure tutira naguo migunda-ini, ukongerera waste ya makara, ugacitukania for 14 or 21 days, na igukorwo cie thumu mwagiriru wa kurima irio na ciume uria ciagiriire. Tugatirihira icera ritu micii ya Anne Wairimu na Eunice Wairimu aria ni arimi a mburi cia gukamwo magiteithiririo urimi uyu ni gikundi kia Road Kenya. Gikundi gia twambiriirie na mburi imwe igathi ciaranite, riu ndari na mburi 4, imwe kehera gatigwo na 3, ndirakamaga 2, imwe ni ndigite gukama, riu ndirakama 1 na thaici ejire ni rutaga rita 1 rucini na hwaini rita 1. Riu thaici to ni ngameire muno iraruta nuthu rita. Arimi aya maheirwo mburi 6 mari gikundi iria maiguithanirie ciaciara tuori tukaheo amemba aria matari na thutha wa kugomania mburi icio iciaranite na o murimi gukinyiria mburi makiria ya 3. Ciaciarana tukahe o mundu uria utari na mburi, koguo tuthia tuheanite kiama kiu gitu mundu uria utari aciara tukahe mundu ucio ungi. Koguo ciakwa imwe ciaumanire na kuheo ni mumemba umwe wa kiama, icio ingi ciaumite kwa Road Kenya. Asa urimi wa mburi nduri uritu tondu waimira na kuu bara wa miharia mahuti no waka wacikiria kamurigo kamwe ni kuigania ucoke ucirumire twirio, ndungitinda hota ng'ombe to ng'ombe ni ugutuona maita 3 igikahuna. Abitha a gikundi giki aria makoretwo magikinyira muingi ikundi-ini iria iri matura-ini maugite makoretwo makimathomithia gukuria irio njega matakuhuthira ndawa gukuria mimera ya biacara ta makorobia gatagati kaingi iria imateithitie kwirugamirira mabataro-ini mao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Nyambura wa Kirumba. Nĩ ngatho Nyambura nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria bo ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro, twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini tu, tũcokereria nĩ tũgũkũmenyithia marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ.
Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu, kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya kaithiaga ndangari ike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa na muselana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukoro wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugota ucio mukorago naguo thiendaga ni ati ungi utangika we ruo yake ndanguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici nikiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hi we moru Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa, ndarama ona ciegamba. Uka inyuothe tugoce Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku, na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na riu reke turike iharo-ini. Murugamiriri munene wa kirabu kia Gor Mahia Ambrose Risha ni acokeirie minister wa ukinyaniria ngatho thutha wa kuhe kirabu giki bathi iria ni ya muigano wa ciringi milioni 20. Bathi ino ikarugurio muthenya wa Juma hingo ya ngucanio Gor Mahia na Murang'a Seal. Risha ningĩ nĩ aheanĩte mũbango mwerũ wa kwendia tigiti cia mĩbira yothe ya Gor Mahia na kũria aigithia makĩria kũnyitĩrĩra irabu cia mũbira wa magũrũ, akiuga ũndũ ũyũ noguo ũgũteithia athaki gwĩkia kĩndũ mĩhuko-inĩ yao. The bus is an Isuzu bus. Body built by master bodybuilders in Manzoni in Nairobi, but the sellers are General Motors. I will not talk about the price. That will be talked about by the Honorable Cabinet Secretary Eliud Owalo on Saturday. It is a 42-seater bus, so that there are only 42 with 5 first class, like business class, seats near, just behind the driver. As I say, we'll be playing Murang'a Seal on that day. The match tickets will be sold online. I want to emphasize this. Match tickets will be sold online
and Mike will be talking about it because he will be handling we have engaged tikiti.co.ke, so we'll be selling tickets at tikiti.co.ke. Na riu bitika cia chapa dimba na Safaricom gitaru-ini kia Rift Valley cigathakwo muthia wa kiumia giki muthenya wa juma mothi na kiumia mehariririe mabitika ici ni mambiririe umuthi na timu ni hingo cirathie na mbere na gwika mehariririe mao. Bitika ici gathakirwo kiharo-ini kia Nakuru Ask kuria timu inyanya aria ni hamwe na Laser Hill Academy kuma Kajiado, Mwenge FC undu umwe na Trinity Girls kuma kaunti ya Naikuru. Bitika ici cikuruhanagia athaki gatagati ka miaka 16 na 20 na gukinyiria riu makiria ma makocha 250 ni mamukirite mathomo ma kocha. Our finals are going to be held at Nakuru ASK Showground on Saturday and Sunday, 11th and 12th, 2023. We expect a number of 8 teams to participate, and out of these teams, we expect to have our grand winner walk with a grand prize of 250,000, the team. The second runners team are going to go home with 150,000, and we are going to have individual prizes for individual players coming up from different segments of best player, best striker, where they are going to go home with 30,000 Kenya shillings per person. Na riboti cio cia mathako nicio igutuhigira mohoro maitu utuko wa umuthi. Ni wega muno makiria we wakorwo gitwarana hamwe na ithui kuma riria twambiririe mutamburuko wa mohoro ginyanagia na riu handu-ini ha aria othe manyita itemi gutigirira mohoro maya ni magukinyira na njira igwete. Geina utuko mwega mutauri witu na njira ya shiko auma wa ngui wa Mwangi. Ni nditagwo Mubi wa Shege, ni twirigane. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia Bini Man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jiggle, let me see, and let me see the woman that is with. Nego wa kere tukina moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. Tuendelee ama tusiendelee? #TBT Thursday. Nego wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gaudon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Kinini kibugudu kamna kinini ki. Kwanyu murairie atia? Turairie thayo gutire wasi Uito turaire tukigua mbuna ku barabara. Niki kimuhinyiriirie muno na kihonia giakio niki? Ratu nio kinyira 200. Kwi kundu kumomboriro Marendia cia ene kuo. Andiki aitu marishe baituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho cemania nanie wa Mbui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metuni kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagira nanie wahu wa Ngugi na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga niyo wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimwo ni kulima ni tondu wa fertilizer